హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు టాపిక్లో కూడా మన డైలీ లైఫ్లో మాట్లాడే మోస్ట్ యూజ్ఫుల్ సెంటెన్సెస్ నేను తెలుగులో అడుగుతాను. సో వాటిని మీరు ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేయండి. సో ఇలాంటి ట్రాన్స్లేషన్ ఛాలెంజ్ వీడియోస్ మన ఛానల్లో చాలానే అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. సో మీకు ఎవరికైనా ఇంకా ది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కావాలనుకుంటే గో అండ్ వాచ్ దెమ్. సో నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, మీరు అక్కడి నుంచైనా వాచ్ చేయొచ్చు. సో ఈరోజు టాపిక్లో వచ్చేసి ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ మీద ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. సో టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. నువ్వు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతావా? డూ యూ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? డూ యూ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? నువ్వు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలా? షుడ్ యూ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? షుడ్ యూ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? నువ్వు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నావా? ఆర్ యూ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? ఆర్ యూ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? నువ్వు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడావా? డిడ్ యూ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? డిడ్ యూ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? ఆమె ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడిందా? డిడ్ షీ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? డిడ్ షీ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? వాళ్ళు ఇక్కడికి రాలేదా? డిడెంట్ దే కమ్ హియర్? డిడెంట్ దే కమ్ హియర్? నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళవా? వోంట్ యూ గో దేర్? వోంట్ యూ గో దేర్? ఆమె అది తీసుకురాదా? వోంట్ షీ బ్రింగ్ దట్? వోంట్ షీ బ్రింగ్ దట్? నువ్వు అది నేర్చుకోలేకపోయావా? కుడెంట్ యూ లెర్న్ దట్? కుడెంట్ యూ లెర్న్ దట్? ఆమె అది నేర్చుకోలేకపోయిందా? కుడెంట్ షీ లెర్న్ దట్? కుడెంట్ షీ లెర్న్ దట్? ఆమె చూడలేకపోయిందా? కుడెంట్ షీ సీ దట్? కుడెంట్ షీ సీ దట్? నువ్వు అది తీసుకురాగలిగావా? కుడ్ యూ బ్రింగ్ దట్? కుడ్ యూ బ్రింగ్ దట్? నువ్వు అది చూసావా? డిడ్ యూ సీ దట్? డిడ్ యూ సీ దట్? నువ్వు ఆమెను అడిగావా? డిడ్ యూ ఆస్క్ హర్? డిడ్ యూ ఆస్క్ హర్? నువ్వు నన్ను అడిగావా? డిడ్ యూ ఆస్క్ మీ? డిడ్ యూ ఆస్క్ మీ? వాళ్ళు నిన్ను అడిగారా? డిడ్ దే ఆస్క్ యూ? డిడ్ దే ఆస్క్ యూ? వాళ్ళు రేపు రావచ్చా? మైట్ దే కమ్ టుమారో? మైట్ దే కమ్ టుమారో? అతను రేపు పంపించవచ్చా? మైట్ హీ సెండ్ టుమారో? మైట్ హీ సెండ్ టుమారో? నువ్వు అది చేయగలవా? కెన్ యూ డూ దాట్? కెన్ యూ డూ దాట్? నువ్వు అది విరగొట్టగలవా? కెన్ యూ బ్రేక్ దాట్? కెన్ యూ బ్రేక్ దాట్? నువ్వు అది విరగొట్టలేవా? కాంట్ యూ బ్రేక్ దట్? కాంట్ యూ బ్రేక్ దట్? ఆమె రేపు రాగలదా? కెన్ షీ కమ్ టుమారో? కెన్ షీ కమ్ టుమారో? నువ్వు వాళ్ళని కలుస్తావా? విల్ యూ మీట్ దెమ్? విల్ యూ మీట్ దెమ్? వాళ్ళు రేపు వస్తారా? విల్ దే కమ్ టుమారో? విల్ దే కమ్ టుమారో? వాళ్ళు రేపు మాట్లాడతారా?
విల్ దే స్పీక్ టుమారో, విల్ దే స్పీక్ టుమారో, వాళ్ళు రేపు ఇస్తారా, విల్ దే గివ్ టుమారో, విల్ దే గివ్ టుమారో, వాళ్ళు నిన్న ఇచ్చారా, డిడ్ దే గివ్ ఎస్టర్డే, డిడ్ దే గివ్ ఎస్టర్డే, ఆమె నిన్న ఇచ్చిందా, డిడ్ షీ గివ్ ఎస్టర్డే, డిడ్ షీ గివ్ ఎస్టర్డే, నువ్వు మాతో వస్తున్నావా, ఆర్ యూ కమింగ్ విత్ అస్, ఆర్ యూ కమింగ్ విత్ అస్, నువ్వు బాగా చదువుతున్నావా, ఆర్ యూ స్టడింగ్ వెల్, ఆర్ యూ స్టడింగ్ వెల్, ఆమె బాగా చదువుతుందా, ఈజ్ షీ స్టడింగ్ వెల్, ఈజ్ షీ స్టడింగ్ వెల్, నువ్వు అతని కోసం వెయిట్ చేస్తున్నావా, ఆర్ యూ వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్, ఆర్ యూ వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్, నువ్వు ఆమె కోసం వెయిట్ చేస్తున్నావా, ఆర్ యూ వెయిటింగ్ ఫర్ హర్, ఆర్ యూ వెయిటింగ్ ఫర్ హర్, నువ్వు అది నేర్చుకుంటున్నావా, ఆర్ యూ లెర్నింగ్ దాట్, ఆర్ యూ లెర్నింగ్ దాట్, ఆమె అది నేర్చుకుంటుందా, ఈజ్ షీ లెర్నింగ్ దాట్, ఈజ్ షీ లెర్నింగ్ దాట్, వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తున్నారా, ఆర్ దే కమింగ్ హియర్, ఆర్ దే కమింగ్ హియర్, వాళ్ళు ఇక్కడికి రావడం లేదా, ఆరెంట్ దే కమింగ్ హియర్, ఆరెంట్ దే కమింగ్ హియర్, నువ్వు అది పంపించడం లేదా, ఆరెంట్ యూ సెండింగ్ దట్, ఆరెంట్ యూ సెండింగ్ దట్, మీరు అది మారుస్తున్నారా, ఆర్ యూ చేంజింగ్ దట్, ఆర్ యూ చేంజింగ్ దట్, మీరు అది మార్చారా, డిడ్ యూ చేంజ్ దట్, డిడ్ యూ చేంజ్ దట్, మీరు అది మారుస్తారా, విల్ యూ చేంజ్ దట్, విల్ యూ చేంజ్ దట్, మీరు అతనికి హెల్ప్ చేస్తారా, విల్ యూ హెల్ప్ హిమ్, విల్ యూ హెల్ప్ హిమ్, మీరు ఆమెకు సహాయం చేస్తారా, విల్ యూ హెల్ప్ హర్, విల్ యూ హెల్ప్ హర్, నువ్వు అది కొంటావా, విల్ యూ బై దట్, విల్ యూ బై దట్, నువ్వు అది కొన్నావా, డిడ్ యూ బై దట్, డిడ్ యూ బై దట్, నువ్వు అది కొంటున్నావా, ఆర్ యూ బయింగ్ దట్, ఆర్ యూ బయింగ్ దట్, ఆమె అది కొంటుందా, ఈజ్ షీ బయింగ్ దట్, ఈజ్ షీ బయింగ్ దట్, మీరు అది ఎందుకు ఇవ్వడం లేదు, వై ఆరెంట్ యూ గివింగ్ దట్, వై ఆరెంట్ యూ గివింగ్ దట్, మీరు అది ఇచ్చారా, డిడ్ యూ గివ్ దట్, డిడ్ యూ గివ్ దట్, ఆమె అది ఇచ్చిందా, డిడ్ షీ గివ్ దట్, డిడ్ షీ గివ్ దట్, నువ్వు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నావా, కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. సో దట్స్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ యూస్ చేసి మన డైలీ లైఫ్లో సింపుల్గా ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు. సో ఇలాంటి ట్రాన్స్లేషన్ ఛాలెంజ్ వీడియోస్ ఇంకా కావాలనుకుంటే సో మన ఛానల్లో 150+ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. సో మీకు ఎవరికైనా ఇంకా ది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కావాలనుకుంటే గో అండ్ వాచ్ దమ్. సో నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, మీరు అక్కడ నుంచైనా వాచ్ చేయవచ్చు. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే ఫ్రెండ్స్. సో మీకు ఈ టాపిక్ యూస్ఫుల్గా అనిపిస్తే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.